Calculate energy loss during interaction of a heavy charged particle. When heavy charged particles like proton, neutron, alpha particle, etc. pass through the matter, then the excitation and ionization of atoms take place. Due to the Coulombian forces between the incident charged particle and electrons of atom, an impulse is received by the electrons when the particle pass near them with high velocity. In this process, some kinetic energy is transferred to both the electron and positive ion, but the energy transferred to the positive heavy ion is very small and can be neglected. Therefore, we can consider the transfer of energy only to the electrons of the medium in which the charged particle pass. Let A be a particle of mass m and charge Z be moving with velocity v along x-axis, and its impact parameter is b. The velocity v of the charged particle is so high that electron does not change its position during the time in which particles moves near it. If r is the distance between the heavy charged particle and the electron, then the Coulombian force of the particle on electron is given by Coulomb's law as F किसके इक्वल होगा Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू R कैप. इसको बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन. This force can be resolved into two components, Fx parallel to the direction of motion and Fy parallel to the direction of charged particle. It may be noted the direction of Fx will be resolved as the charged particle will cross the point O. The velocity of the particle will not change during the collision because the change in velocity due to the collision with single electron will be negligible. Therefore, the components Fx does not contribute towards the momentum imparted to the electrons. In figure Fy किसके इक्वल है F sin theta इज इक्वल होगा Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर sin theta. Therefore, the total momentum imparted to the electron by the charged particle is P किसके इक्वल होगा इंटीग्रेशन F dt इज इक्वल होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी F sin theta dt इज इक्वल होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर sin theta dt. सेकंड इक्वेशन. Let the distance between the particle at A and point O be x, then minus x किसके इक्वल होगा v t के. Since x by b किसके इक्वल है कोट थीटा के, therefore माइनस v t किसके इक्वल है b कोट थीटा के, और t किसके इक्वल है माइनस b बाय में v कोट थीटा के. Where t क्या है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच पॉइंट O फ्रॉम पॉइंट A. डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन वी गेट dt किसके इक्वल होगा माइनस b बाय में v माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल होगा b बाय में v कोसेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल होगा b बाय में v साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. इसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन. इन राइट एंगल ट्राइंगल बी ओ ए साइन थीटा किसके इक्वल है b बाय आर के, सो आर किसके इक्वल है b बाय साइन थीटा के. इसको बोलेंगे फोर्थ इक्वेशन. बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी टी एंड आर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर इन इक्वेशन टू वी गेट p किसके इक्वल होगा Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वी इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल होगा Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वी माइनस कोस थीटा लिमिट 0 से पाई, और p किसके इक्वल होगा Z स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल होगा, और p किसके इक्वल होगा Z स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वी. फिफ्थ इक्वेशन. द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m इज गिवन बाय t किसके इक्वल आएगा p स्क्वायर बाय में 2m इज इक्वल होगा Z स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर m e b स्क्वायर v स्क्वायर. इसको बोलेंगे सिक्स्थ इक्वेशन. In order to find the energy lost by the charged particle in moving unit distance in the medium, let us first calculate the energy transferred by it in traversing a small distance dx of its path to the electrons containing in a cylindrical shell lying between b and b plus db from the path of the particle. The volume of this shell is 2 pi b dbx. If n is the number of electrons per unit volume of the medium, then the number of electrons in the shell is 2 pi n b db dx. Therefore, the kinetic energy transferred to all the electrons in the shell d is equal to t into 2 pi n b db dx. de किसके इक्वल होगा ना करें de किसके इक्वल आएगा
z square e raised to power 4 upon 8 pi square epsilon square m e b square v square into 2 pi n b db dx इज इक्वल होगा z square e raised to power 4n upon 4 pi epsilon square m e v square db by b into dx इज इक्वल होगा z square e raised to power 4 n upon 4 pi epsilon square m e v square db by b dx. Transfer of momentum to the electron. By integrating this result over minimum and maximum values of v, we can get the expression for the kinetic energy transferred to the medium when the charged particle moves through a distance dx. This kinetic energy transfer to the medium will be equal to the energy dE lost by charged particle and is given by minus dE किसके इक्वल होगा z square e raised to power 4 n upon 4 pi epsilon square m e v square integration b minimum से b maximum dB by b dx. Negative sign shows the decrease of kinetic energy of the particle. Therefore, the energy lost per unit path length of the charged particle is minus dE by dx इसके इक्वल होगा z square e raised to power 4n upon 4 pi epsilon square m e v square log by c b maximum upon b minimum इसको बोलेंगे सेवन्थ इक्वेशन. The energy loss per unit length, that is minus dE by dx, is called specific energy loss and its average value is the stopping power of the medium in which the charged particle is moving in equation 7. If we take b minimum is equals to 0 and b maximum is equals to infinity, then we get absurd result in which the energy loss per unit path length comes out to be infinite. Therefore, we need to determine maximum and minimum values of b. Determination of b maximum. We know that electrons in the stopping material are not free but revolve around the nucleus of the atom. Let v be the average of the frequencies of revolutions of electron. The perturbing field of the charged particle will not change the state of the electron unless the time of collision b by v is small as compared with the period of revolution 1 by nu. That is b by v is less than 1 by nu. Therefore b maximum by में v is equal होगा 1 by nu और b maximum is equal होगा v by nu. Determination of b minimum. The lower limit of b can be determined from Heisenberg's uncertainty principle by using the fact that in an elastic collision of charged particle with electron, the momentum imparted to the electron can be exceed to MeV because change in momentum is equal होगा MeV minus MeV is equal होगा 2 MeV. Therefore B minimum is equal होगा h pi में 2 MeV. Using the values of B maximum and B minimum in equation 7, we get minus dE by dx इसके इक्वल होगा z square e raised to power 4n upon 4 pi epsilon square MeV square log base e 2 MeV square upon h nu. Eighth equation, where h nu corresponds to average binding energy of the atomic electron of the medium. The equation 8 is known as Bohr's formula for stopping power. If n is the number of atoms per unit volume of the medium and z is atomic number of absorbing material, then number of electrons per unit volume of medium is n equals to nz dash, and equation 8 can be written as minus dE by dx इसके इक्वल होगा z square e raised to power 4 nz dash upon 4 pi epsilon naught MeV square log base e 2 MeV square upon h nu. Ninth equation.